Sweden. أبوي حرنا عادي وجهي فرده محكمة ما أقبشه social civil court ما أقبشه ماسكة قف عادي. ماسكرة ودنا صبتي صفة عن حلال داوع يقول Swedish ku had حتى وبحن تاي Swedish ما فهمت هامر دو يا تبرو فتحة الدو اسماعيل افق مرة كقال اسماعيل وحشاني يا سيد المغط أنا أقول شيء عارنتيس إيمك هوجا هشون but لكن هوين كسر عارنتيس يكهلا that every night he tells me a story والله قبل كي وتشوتا ما قاتاي and سجى ما هكذا سي إما سو ويلو أو قبوشو هكذا سكوبتاي سجى أكله مرحبا مرحبا تفضل نعم ما شاء الله أنا thank you so much for last night after last night Wiil قبوشو أنا يلتشوغا سجى دباتو بدنا هاي ما كان Stop to English okay سجى Wiil باقي كده Wiil كي أبا كل English هذا I'm so sorry so Wiil هذا توه أنا Wiil choga English هذا oh okay I have a guy who's قبوشو how do you say قبوشو a diaspora a diaspora okay me Sweden he's from Sweden Sweden jijiga uka array magatay TikTok iga daawan jiray ka out oo soo dhaweeyay xigaasaas ku soo dhaweeyay magatay imika wili jooga daba arintiisii da ka shakay magatay hayidib hey Khalid hey you see 1 second Yidi so give me a second but Sahib the problem maanta handisa maanta aabba harkarabti aabba lahaasha maanta yaa ku sheegay ama daawatay videokiga moos yaraa cunaysa maanta moos oo صح hargeysa moos fiican male banaanaha moos ku yaala Wiil qabo Allah sheega story they tell me the stories and it's actually so heartbreaking wallahi it actually breaks my heart because I don't know yes of course add that it breaks my heart because there's so many qabo that their parents send them here with no money with no access send them to with family that abuse them and just use them for the whatever little money they send them up per month just to like take advantage of them say well qabo la aqwa haysta magatay so aniga kana haymka ila TikTok Wiil guriga kana saxaysiye onta maalinta makana maqan yahay soo shaqeey ana waan haynin farsamada gacanta ahay magatay inta la aqal soo shaqeeya aniga saga oo ku qareena ko onta ko onna waxa u baahan yahay oo keena magatay laakiin markuu laba oo aado ku noqdo Sweden ku noqdo magatay Well, this is actually so crazy because Saga historically is not unique. There's so many Somali boys that every day they're reaching out to me and saying, we need help. And I say, you know how to talk to these people. You are, you're out here, Swedish is teaching me, passport mule. How lay hai? She's teaching me. Wala ka qate. Kayaro haystay, like wala ka qate inta. Kanyar dib waa laakiin dadku weyn la aad waa. I know, but it doesn't matter because at the end of the day, we're a Muslim, we're Somali, we're low bahna la awiya magatay. Anaga, wallahi, it's very difficult for me. Anaga, hoga you go addict hai, wa nin yar magatay, or we yar 20 something years old, I feel really bad. We like anaga hako aka. Imagine he could have been like me, I could have been like him. Does that make sense? Okay. hadduu rabo caawin laakiin lahal asaga bal aan hadlo Ismaaciil maxaa lagu dhahaa magaca saddexan Ismaaciil maxaa lagu daraa اسماعيل احمد محمد qabiilkaaga yaa waa qabiilkeeta Oscar Adi ده waxa muhiim ya qasab waa identigaaga waa inuu bartaa صح hay
su-aasha waxaa rabaa inaan ka gudbo. Okay. Maxaa rabtaa muhiimadda jegada gadan Sweden jegada gadan Waxaan ka degnahay Malmo. maalma deganeed Ha. balka gaataan deganeed Ya. gaatankaa deganeed kee waay Gaatanka sidee? street name kaa deganeed ii sheeg Limsedoran. ya Meel nahay Limsedoran. okay baas dokumentiga ah haysata muxuu ahaa Dokumentiga waa baasaboorka yar. ah haysatay okay aawo hooyada Hooyadaya. Hooyada wadankay. naga daa dadka cayaar bay wadaan daayro aniga ayaa ma wata may wiilkan kala baxayaa shay wallahi nin fiican waaye oo blue ah laakiin ninkan laga yaabaa inuu been sheegayo ma isagoo sheekh Saywlhi waxaa laga rabaa ma sheekh aniga ma qal sheekh Saywlhi ninkan serious ma sheekh wallahi nin fiican ta adiga oo daacad ah nin serious ma aha ha ninkan haduusan information ki wixii sheegay maxkamadda sharcigeeda sidaas haduusan haynin anagu waxa uma qaban kareen ma garan Edigaso, Saka Hogo absent Makate. You have to understand this is very serious. Well, first time Saka with social media masopaha. Imko had down Shon Kunokov, Arima dilemma here at the other Haisani or Sony confidence Makate. But like I know we dhibta jirta haduusan noo sheegin fiiri dhibta jirta haddaan from the beginning to the end inaan ogaanayno rabnaa haduusan noo sheegi karin dhibta complete unuusan noo sheegi karin waxba kama qaban kareen waa inaan helnaa waalidkiis meeshay joogaan meesha asaga hadda uu joogo xaaladdu ku sugan yahay waalidkiis meeshay joogaan. Can I tell you a story? Can I tell you a story? I will tell you that. Okay, it's okay if I tell you a story. Do I have your consent? Yeah. Say yes. Yes. I have your consent to tell you a story. Okay. Imiko we say consent. Shego his story. Okay. Hoga imiko Okay. ska absent hai. Makate. Adika don't be shocked. Like what do you expect for some guy, a Swedish guy, to tell a story of broadcast 5,000? He's feeling shy, you know. But like this story needs to be told because this is something that happens. A lot of global chokes are being sent here by their parents with no access to nothing and just like what a today. Makate. And there's I too agree with many. you 100%. waa sax inta waxaan rabnaa waa inta waxaan rabnaa intaas weey There's too many. والله هذا عقلها إما سوي له إلا هلا ما أنت ويد كلا يرسل هلا يدي ما أنت وقت هترك قبض شوكي هذا ما كواح شاس بدو كده أو ويستلا ما قتي ما أنت ويد يقول يدي أستليا وأنا كنا حي. So I'll marka tell you. taariikhdiisa noo sheeg marka adiga asaga bar taariikhdiisa nala wadaag marka. Okay, so I have your consent to tell you a story, right? Yes or no? Say it loud as yes. I have. Okay, well, consent permission case. Okay, hadley the story case share go. I think about 2 months ago, so we just hidiye. About a month and a half ago, we just hidiye. Message you get down today. TikTok you got my god. He sent me a message. He told me that there was a situation happening in Georgia and he was having family problems and he has to kind of run away. And I felt bad. So I'm like, no, well, maybe I'll just bring him into Hagesa, help him out and show him like maybe he'll be here for like 1-2 days. And then okay, so he comes and then once he comes, because I don't mind doing that. People have done that for me and I'm like, you know what? Chokes, we gotta support one another. And as a Muslim, we gotta support each other. Anyways, so he reaches out. He comes here to the bus. I don't know if you guys know the bus. I forgot the name of the bus. Was it Sahal? It was Sahal. The bus he came out. Sahal came to Hagesa. I went, picked him up. I got him a phone. I got him a SIM card, internet, food. Bought him food, and I did everything. I rented a place for him. I got him a bed. I took my own bed that I had, gave it to him. I've been sleeping on the floor. This little green little mattress because I'm like, you know what? Let me just support my brother here. I slept on the floor, gave him my bed. I gave him busto. I gave him blankets. I gave him pillow. I gave him anything that he needed. Got him his phone, everything. Put money on his phone that same day. I didn't say nothing, you know. It was, alhamdulillah, like so every day I'm working, I'm able to save up a little money. So like, I'm like, you know what? I know chokes that you like. This is how we are, you know. We support one another, anyways. So he comes slowly. I didn't want to peer pressure him to tell me his whole story right up the front, but slowly, we just got to get to know one another, and he starts telling me all his story. It was so crazy. And wallah, it was actually so crazy what happened. And you know the crazy thing is too, as a global choke myself, this type of situation, like
you only hear stories of. You don't actually think things like this happens like this. You know what I mean? So what happened is that he's telling me that he came from he's kind of like tricked, not tricked, but like kind of like manipulated in a way to be brought here into Jijiga, you know, by his parents. He told, is it okay if I tell the whole story? Yes. It's okay? Yeah. He wasn't the best of kids back there in Sweden. How do I say this nicely? Hoga yada dib u keen jiray magate heekiisa oo dib u keen jiray magate dadkii hoga gaar raac jiray magate magate hoga so magate to waalkii stress oo ka dhacay stress badan yiri ninkan how am I supposed to like heekiisa yiri say ninkan hada maanta hada wadankiisa keen waayo gali either the jail or they're going to wala dilaya magate was just a troublemaker magate and to be honest that same type of fikr is the same type of fikr that a lot of other Obochok parents have. You know, he's nothing new. So, anyways, he got convinced, he got manipulated in a way, some way, somehow. He made it to Jijia. Okay, he was there for a little while, staying at his family's cousin's house, one of his Adele's house, right? Speak up. Cousin. Your cousin? Okay, he was staying at his cousin's house, and this whole. And I'm gonna like a quick sidebar off a tangent. This whole mentality of Dahir Ellis is so crazy. It's actually making the Obochoks dislike their home country. We should not be doing this. We should making those Obochoks fall in love with our country, fall in love with their motherland. You know, but these parents that are tricking their kids into forcing them in and locking them up in places, it's crazy. It's ridiculous. Anyways. So that's pretty much what happened to him. He just got pretty much locked up in a room in his house, right? And then his cousin, was your cousin that came to you and said, you married this girl? Yeah. It was his cousin on your mom's side or dad's side? On his mom's side, said, marry this girl type of thing. You know, trying to say, oh, God had a gusoro, udigiya, wanaxiya, or is going to calm down. He's going to calm down. Usbedeliya or nin adu no kaya magate or really had to go to Gusuro into the watisi or kapahasa magate. Does that make sense? Mm-hmm. So like I don't know why people these Obochok parents nin toso no kaya nin wanaxo no kaya kid u arade wax kasta dan oo ka arade ka tagay magate. And I need this to hear qofna kale qof kasta heekiisa dan intii dan wait waska wala tuure alla bisna Shaki kafara. Wiilkan funny waay maasha Allah waana nice Allahumma barik. Adika anna qatara waa nif fiican waa ninka wada wada. Ma si fiican buu noogu sheegay. But do you understand? So I'm telling you right now, this is like I know he's kind of shy right now, but you also understand he's been going through a traumatic experience and it's been triggered to him, you know? صح. So like you gotta be a little bit, you know, kind, especially the Obochoks. Like literally. So many Obochoks I met here, and they're literally saying to me, yeah, my family abandoned me here. Yeah, they took my passport. Yeah, they've been beating me, locked me up, caged me down. And I'm like, bro, that's crazy. Wallahi. You know, because like I'm having like a glorious time here. I've been loving it. And then I hear these stories that other Obochoks are going through. It breaks my heart, wallah. It really, really breaks my heart. MashaAllah. Anyway, so he doesn't have nothing. He pretty much have been doing everything for him for the past like what? It's over about a month now. Okay, asman u keenaya marka sugiya. Okay. I can't. There's no way. Aw shakhsiga walaayo. Horta Yes. si fiican wax noogu sheegtay. Arrin wanaagsan weeye. Adigana waa ku mahadsantahay sida u caawinaysid asaga iyo dadka la midka ah. Waana sax dadka marka meeshaan lagu soo cesho niyo waalidku ayaga naftirkooda qaladaad badan bay leeyihiin ilmaha meel bay ka soo wadayaan waxay kala soo cararayaan dhibaato iyo wax kale dib kale sii gelinayaan waana arrinkaas annagu kuma raacsanin waalidiinta ay sameynayaan in ilmahoodii maadaama ay dib kala soo carareen waa in ay dadkii ilmihii waa inay naxariis tusaan waa inaan maaragtay dhibaato loo horseedin guurku waa fiican yahay oo wax wanaagsan weeye haddii hooyadii iyo aabihii ay guri u dhisayaan oo gabar lagu darayo oo maaragtay la biilayo waa wax wanaagsan laakiin qofka horta marka hore wixii waa in laga dhaadhacsiiyo hadda wiilku waa ka cararay baa tiri oo markii la yiri gabar baa lagu guurinaya wixii uu ka cararay waa sax
wuxuu ka cararaya sababta wuxuusan aqoon weeye uu yiri oo guur loo sheego waa nin yar waa nin yar waa in wax kale at least la yiraahdo maxaad jeceshaan kuu samaynaa waxa aad rabtay inoo sheeg business ma kuu furnaa wax ma kuu samaynaa wax ma baranaysaa iskuul ma aadaysaa a lot of things uu samayn karayaa noloshiisa kadib asaga hadduu gabar u baahdo kale wuu oran karayaa gabar baan u baahanahay ma garata marka anagu hadda waxaan kuu lahayn wiilka aan aragno ama aan la hadalno waxay ahayd inaan wax ka qabanno arrinkaa sheegaysid waa arrin daahirna hadduu ku maqlayaa u baahan waalidiinta in laga wacyigeliyo maaha ilmaha inta laga kaxeeyo dibadda in inta meel lagu tuuro qof oo ama abti ha noqdo ama adeer ha noqdo inta laskaga tuuro la yidhahdo waxaa rabti ka samee lacagna annagaa kuu soo direen ilmihiina aysan si wanaagsan oola dhaqmin they not treat them right ma garat waan u jeednaa hadda meesha wax ka dhacay ma garat midaan kuu sheega rabta odaa hadalka ku watee niyo gabar nin waa lagu dari karaa laakiin nin rag in la maamulo ragnimada kuma jirto ma fahanti inuu ka cararna xaq u leeyahay waana ku garabsiinaynaa masha allah absolutely maya da wixii ma ahaba adduunka horta qofku wax inuu fahansan yahay ayuu kuu guurinayna ayaga naftirkooda inay gabadha garuubka galaan maaha qof aan waxba fahansanayn nin rag loolama imaado laakiin gabar dumar ahaa marriage waa wax wanaagsan waa wax ugu fiican wey la sameeyo laakiin horta qofka convince garay muxuu ka helayaa ma jecel yahay ma rabaa haddaan ku idhaahdo kanaan ku siinayaa ma horta waa inaan ogolaan karaa wixii mogta qofku inuu fahmo maaha adigu say kula tahay oo waa ku degaysaa inuu qofka yidhaahdo may guurkan waad ku degaysaa hore u soco ma aha waa qofka in laga dhaadhacsiiyo la soo dhoweeyo loo sheego maaragtay wanaagga uu leeyahay guurka waxaasoo dhan marka waalidiintaani niyahow waa in lala hadlo si close loola hadlo ilmahana si close ooga warhayaan dhibaatadooda iyo dadkay u geynayaan naftirkooda maaha inay la waxdaan taleefonkooda ayaga inaan loo dhexayn wey waaya anoo kaado asma hadday joogto soo dirto ubax asma haddaad joogto asma daa'us ubax soo dir asma daa'us haddaad joogto ubax soo dir ama yaasiin haddaad joogto anaa hoos u sii degaa kiisaskaas ku soo xiranaa u degaa laakiin loo baahna fahmo he's not the only one countless Gorbachokes are reaching out to me. I know it. It is crazy, wallahi. It's crazy. Saywlhi, you're doing a good work, wallahi. This is very good, and we will support you. Reach out a lot of kids to meesha kula jooga. Adiga mentor u noqo. You the one ay haystaan. Adigana waxaa samaysataa dhalinyaro kale tababar wax u sheeg waani ayagana ha kula caawiyaan dadka maaragtay walaalaheena saaxiibadiina idinkoo dhan ma gala soo isku caawintaan marka waa howl fiican baad haysaa you are doing a great job ma fahan ilmahana maaragtay caawi uqadar hana abuukarna la shaqay ku dheh hana abuukar u fahan I know but like I'll tell you a story one time there was a gawar right a Gorbachok gawar wallahi her story was so sad ida wada keen hakan wax kasta wada ka qaatay hatta waxa storyka ka hadlo wallahi it breaks my heart ida waxa lagu khasbay guur markaatay ninkeeda haween kasta waxay igu tiri ninkeeda maalin kasta uu garaac jiray dada jiray dulmay ma taqaanta u dulmay maalin kasta uu garaac jiray gabadhan markaatay laba saddex aruu dhashay saddex aruu habada ka dhintay waxa ku dhacay afsamaay maala ku dhacay stillbirth maxaa ku dhacay like marka waxa dhashay like isagoo dhintay soo baxa dhicisuu ka dhicisay ka dhacay uu ka dhacay inta ka dhacay uu dhicsaa Soomaaliga waa adag yahay wallahi fiican soco soo dhacay miscarriage ku dhacay miscarriage ku dhacay inta goor uu dili jiray uu soo dhacay meesha hospitalka magasa Hargeysa group hospital afidi jirtay diga loo shubi jiray aniga imsa goor oo shubi jiray wax isku noqonay isku diga iska shubi jiray kadib waxa ku dhacay depression mental health waxa ogeeyay qof psychiatrist
lacagta Dayacen Dahir waydi السلام عليكم في أنا ويل كان أو نكا أو شخصي والله لا صعده لا صعد شكله بريفت كوسو شكله نوسو waxa uu rabo iyo warkiis saxnaashiisa soo xaqiiji dariskiisa meesha ku noolaa iyo wixii iyo xaaladdiisa ka soo wareyso haddii aad u aragto in ninka in la caawiyo ay muhiim tahay oo lagu celiyo Sweden noo soo sheeg isagoo raba Sweden ku noqdo markaatay waayo week kale hada one thing waxa a common theme self Somali got a common theme say in English wax isku wada midowey how isku mid ah is that wiilaha dhinaca dhaxal mataqaanta dhaxalka the parents iyo awowayaasha loo diidaa magatay wiilka qabiilkiisa luuqa lagu ogaanayaa Manali hoos baynu wareysanayna haysta wiilka haysta isaga qobojoog inta wiilka Sheekh Saywlhi waa garxajis eergaabo ku yimid sarkiis laakiin ma yaqaano qolobka ida galana ay wiil maaha ninka inuu ciidan galiyaan u maleynaya laakiin fiican waa ninka yaa aad iyo aad anigu intaanad adigu arkin ban ka sheekeynay maalin waxaan ka helay hooyadiisa uu sheego wax walba maanta hooyo waxaan qabanaa maanta aabu la hadlay aabe waxaan sameeyay aniga masha ninka nin fariida weey nin fiican weey nin aad u wanaagsan weey soo dadku caawinayna waa ka helay I'm just doing what any other Muslim person would have done. Absolutely. nin qabi fiican You know what I mean? It's nothing special. aylaasha anigu waxaan ka helay markaad tiraahday intaad hurdaan baan shaqaysanaya I know because it's crazy because like in like a day to choose qobaha or shaqaynaysa ilaa like 8 to 5, you know, like in here we're shaqaynaysa from like 8 to 12 and that's it. dadka cajisoolayaal wada soo hormareen ma faham intaas hormaraysan u jirin inta didi sanaya bid wallahi waan qoslay ma sha Allah waliba qalbi fiican waliba nin qalbi fiican Well, I'm just doing my part. There's so many like qobochos, and not only the qobochos, even the qolchos. Is that what you call locals? Qolchogos. qorax joog baa la yiraahdaa Ma dadka halkan degan qorax joog. qol bay qoljoog iyo qurbajoog waa qoljoog waa isaga qol joog okay Iyaka xaafada pretty much the hey dadka xigeysa every day أنا ويا قانا ما قلت أنا كم سوق كمري أولادي الله والشيخ سي والله ما قلت ما كزور تشوشين every time they stop me they tell me their problems ما قلت والله but like أنا قانا هاي حلقة أنا I can't solve every problem ما قلت ما قلت do you understand ما قلت تاسع أنا وقعت لك ده حلوة إذا قال لك أنا وقعت موسط الوا I can't solve every problem. Because they tell me their problems, and you can only do so much. I know how half of makate, you know. Anaga manihin nin tangent manihin makate. Anaga wan hay nin into yugufulan like you know dadki waxa aan kara awi makate. So like these people, they just want an opportunity to speak and tell their stories makate. Mahay stokof. They don't have an ear. They don't have a listening ear. Does that make sense? Yeah. My platform وانا usamaysa ma faham They don't have platforms. Like we need like the stories of Somali people, you know, something like that. I don't know, but like your platform, mashallah, you really do a lot for the community. Okay. Waxaan ku darsataa gabadhan ku darso kiis kale gudbina inta ku darso hinda waxaan ku darso hinda waxaan iyo wiilka isku xir ha soo wada hadlaano go'aankeeda ka soo baxan qaadanayna marka Okay. marka inta makana ka Soomaaliya jooga mise waan kan kala hadlayo. Nin kale oo ka tagay Sweden ka laabto kan kale ka tagay laakiin mid Sweden ka laabto oo dhibaato haysata la joogo ma faham. Ayuu caawinaya miya? Kan marbi waxa marbi. Okay, we'll go to Okay, so go balinda adugo. Wait, soo darso sheekh. Hey bye. Okay. Admi hayde. Which one? Mahinda. Hinda waan. I flew you already. Ma halin horan ku soo raacay. Okay. I'm following you back right now. Okay, bye. Thank you so much for taking. Haydo. Way kiis xiga. والله ninka nin fiican weey